Hey, hi everybody, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Michael. Attendez juste un peu, je vois qu'au niveau du cadrage, c'est pas trop ça. Attendez, nous les profs, vous voyez, on a une chaise, elle est super pratique. Ouh, oui, c'est pas comme les élèves. Vous voyez, c'est un bouton, pression et ça descend. Nickel, là je suis dans le cadrage, je suis bien, parfait. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais vous présenter Michael. C'est un prof américain qui vient tout droit des États-Unis. Il est de New York. Et qu'est-ce qu'on va faire avec lui aujourd'hui? C'est simple, on va pratiquer l'anglais d'une manière naturelle. On va lui poser des questions, il va y répondre et on va lui demander de nous expliquer pourquoi les Américains ils prononcent certains mots de certaines manières, pourquoi certaines expressions elles sont, on va dire, plus ou moins rapides quand on les prononce. On va lui poser plein de questions et il va nous aider. Et moi, je vais être là pour décortiquer pour vous aujourd'hui. Donc franchement, ça va être, il va avoir du contenu, de la valeur ajoutée dans cet exercice. Profitez-en, essayez de prendre des notes, faire pause, franchement faire un maximum, pratiquer un maximum avec nous. Ça va vraiment bien vous aider à progresser en anglais. Vous allez comprendre plein de mécanismes, plein d'erreurs que les francophones font. Alors c'est une condition, si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne et que tu n'es toujours pas un abonné, abonne-toi. Si tu as aimé la vidéo, tu fais un petit pouce, petit like. Et aussi, si tu n'as toujours pas téléchargé ton PDF gratuit, comment apprendre l'anglais seul, même si tu es un débutant, c'est en bas. Tu appuies sur le bouton, tu le télécharges. Et aussi, si tu t'es pas inscrit à la formation gratuite d'1 heure et demie, comment améliorer ton anglais rapidement et facilement, pareil, c'est le lien, il est dans la description. Donc voilà, on passe à l'action. Donc moi, je vois juste après ça et on se voit de l'autre côté avec Michael. You can never speak a language by just studying it. No matter how much you study, don't learn a language, live a language. Make language learning part of your life. Hi, Michael. Hi, me. So, first question would be, for example, how is it going? All right? Mm-hmm. This is what you usually say in America when you meet someone for the first time, normal sequences. Yes. How's it going? Great. And here, the intonation will be the way you pronounce it properly. It would be how's it going? How's it going? How is it going? Yeah. And people usually, when they speak fast, When they speak fast, they would say how's it going? how is it going? How's it going? So we have like small intonation here and there. Yes. So how is it going? Yeah. Great. So for example, if I ask you, hey Michael, how is it going? Mm-hmm. The answer A typical answer would be, it's great, things are good, never better, right? Wonderful. never. Never better. But Okay, of course, great. in America, we would say better. Like, Okay. be. Never. Better. Okay. Right. And here the double T is a D. Yes. Double D at that. Okay. So this expression means never better. Yeah. It's never- okay. Great. Yeah, exactly. It's great. Things are amazing, basically. Amazing. Never better than Never this better than this moment. Okay, great. Donc, écoutez bien cette expression never better, okay? Never better. Good. And second question be, for example, what do you do? Yeah, in this situation, the what and do are gonna join almost, and Okay. it's gonna be like, what do you do? What? What do you do? What do you do? Yeah, what do you do? Great. Okay. So the do disappeared. Basically, yeah, the T and D kind of join, and they Okay. become it's connected, right? All right. So it's like, what do you do? What do you do? Yeah, what do you do? What do you do? So the T, You link it to the D. You link it, right? link Without, it. Instead of what and then do, it'll be what do you? what do you? Yeah, what do But you? even the you is reducted. You don't Oh, say you, but what do you do? Right. Yeah, you're right. It's not an emphasis like you. You, yeah. Right. It's a light Great. sound in that case. So we have a lot of reduction here. Yeah. So the main, the content word will be do here. We'll put the Yeah. intonation on do. Yeah. This one would be loud and clear. But Loud and clear. So the these- first three. Great. So the first three, let's say this one and this one, will be fast. What do you do? Yeah. What do you do? Okay, so What do you do? what do you do? Okay? And the intonation will be on do. Right. So here, what do you do? What does it mean? Basically, what's your job? All right. Or your occupation. Ok, donc là, on va vraiment parler qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel taf tu fais, ton occupation. Bon, ça se dit pas trop en français.
ton taf, dans quoi tu travailles. Et non pas de what do you do, qu'est-ce que tu fais de manière générale, non. C'est plus lié à la vie professionnelle. So, here, what do you do as a job in your life and all of that? Right. Great. So, Michael, if you don't mind, what do you do? I'm an English teacher. English teacher. Great. Great. And for how long have you been teaching English right now? I've been teaching almost 9 years. 9 years. 9 years. Great, great. How do you find it? I find it very rewarding, especially when the learner... Very what? Rewarding. Rewarding. Yeah. Very rewarding. Okay. Okay, let me write that, right? What do you mean by rewarding? Rewarding means that, you take something internally. Internally, yeah. Internally. You feel good about what it is that you're doing. Specifically, when the learner, you're seeing them improve in the quality of their life and they desire to do so, to achieve a goal. So you say quality. Yeah. You just say quality. Quality. Okay, another word here. Great. So here we have the T became D. a D like before. Right. Okay. So vous voyez là, le T, souvent il prononçait D en langue anglaise quand il se retrouve entre deux voyelles, between two vowels. Yeah. Two vowels, hein? Right. Entre deux voyelles, le T souvent devient D. Donc il a dit quality. Great. Great. And Michael, can you tell us where are you from in America? Where are you from? I was born in a place called New York. New York. Okay. And I grew up in another place called Minnesota. Minnesota. Yeah. Which actually has a T, funny enough. That has it? Minnesota. Yeah. Donc vous voyez encore comment est-ce qu'il a prononcé Minnesota. I got confused. Say it again. I mean, it's Minnesota, right? Yeah, With a D, but it's spelled with a T. Yeah. Double N. O-T-A. T-A, yeah. Yeah, T-A. There we go. Great. Meaning. Double N. Double N. Yeah. All right. Yeah, so there we go. Let's see. Surprised there's no email. And you teachers better be here. Let's go, bro. Okay. So yeah, I was asking you, Michael, how many hours do you need to drive from the north to the South America? Right. Okay. I've driven as far as 12 hours south. Yeah. Okay, great. Sorry, you said I have driven. Right. I've driven. Right. Correct. All right. Why you didn't use the past from I drove? Right. Because in the past, why did you use I've driven? Basically, by me saying I have driven, I'm not making a clear, a definite time as to when I did complete the action, right? So because it's an open-ended time from then until now, I have not drove or I haven't driven that time. Ok, donc en français, moi je lui ai posé la question pourquoi il n'a pas utilisé I drove, parce que la question elle était plus ou moins au passé. Et lui, vu qu'il me dit que la dernière fois qu'il a conduit du nord au sud, ça lui a pris à peu près 12-13 heures, donc il a utilisé une sorte de passé composé, on va dire. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'action, elle est dans le passé, mais elle est dans un passé proche, c'est pas un passé lointain. C'est pour ça qu'il n'a pas dit I drove, il a dit I've driven. Okay? Yeah. Perfect. And just to make that a bit more clear, if I was to say yesterday, I would say yesterday I drove. Yesterday you drove. Right. The action is finished. It's finished, and then I'm also identifying a time. There's no specific. You gave a specific time. Yeah, I gave a specific time. Whereas in this case, I'm not giving a specific time. I'm just saying it's some open-ended time in the past. I've done this action. Great, perfect. Donc, une petite rectification.
on va dire, une explication un peu plus approfondie. S'il avait dit, par exemple, hier j'ai conduit, ou hier je conduisais, là l'action elle est finie. Pourquoi? Parce qu'il a donné un specific time, d'accord? Mais là, vu qu'il a dit la dernière fois qu'il a conduit, ou il a conduit, ça lui a pris 12 heures, il n'y a pas un temps spécifique, donc c'est pour ça qu'il a utilisé le present perfect, d'accord? C'est souvent un problème qu'on a, nous les francophones, à utiliser le present perfect. Donc là, on a un exemple précis. Lorsqu'on parle d'une action qui n'a pas de temps limité et qui peut être proche dans le passé, on utilise le present perfect. Okay. Perfect. Thanks a lot for this clarification. No problem. Perfect. And yeah.